بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدا نوغا براتين داود يا شاقي مهاي قايا تلفزيونka weyn ee Kalson caawa oo axada waxaan idiin soo bandhigaynaa barnaamijka caafimaadka waxaa caawa inoogu marti ah koox muhiim ah oo ka socota kliniga weyn ama ciyaadada weyn ee Queen's Clinic fadhigeedu yahay magaalada London kooxdani waxa ay yihiin aesthetic team oo Queen's Clinic waa khubaro iyagu mas'uul ka ah shaqadooduna ay tahay bilicsanaanta ama qurxinta jirka marka hore waxaan jeclahay intaan barnaamijka u guda gelin in aan idin baro kooxdani dhanka xagee waxaa fadhiya consultant cosmetologist nurse Janet waxa ku xiga dhakhtarad la yiraahdo Dr. Titiana waxa ku soo xiga Miss Karen Everett oo ah beauty consultant waxa igu xiga dhankayga bidix fadhiya gabadhaad garanaysaan kana mid ah shaqaalaha iyagu ka shaqeeya kliniga weyn oo la yiraahdo Hani Cilmi waa aesthetic department assistant iyo phlebotomist walaal barnaamijka caawa waxa uu ku saabsan yahay sidii loo xafidi lahaa ama loo soo celin lahaa quruxda jirka amba waxa la yiraahdo aesthetic medicine oo ah non surgical ayadoo aanan marnaba la isticmaalin lana marayn qalliin waxaan jecelnahay barnaamijka oo ku bixi doona luqadda ingiriisiga ayna dhinac socoto tarjumaad af Soomaaliga in aad la socotaan marka fursad leedin siiyana ka qayb qaadataan women today can reduce, prevent and erase signs of aging and skin damage without resorting to surgery thanks to the advancement of the technology and better understanding of how the skin gets damaged. Also thanks to the non-surgical aesthetic procedures such as facelifting and contouring of the body. waxaan maanta haweenku awooday u leeyihiin in ay yareeyaan ka hortagaan amba zuuliyaanba calaamadaha gabowga iyo dhibaatooyinka ku imanaya maqaarka ayagoo aanan marin qalliin waxaa mahadle ilaaha weyn ka sokow horumarka laga gaaray tiknoolajiyada iyo fahamka wanaagsan ee sida maqaarka bini'aadanku uu ku waxyeeloobo ama waxyeeladu ay ku soo gaarto oo ku dhumiyo quruxdii uu ku dhashay ayadoo aanan la marin qalliinka waxa ka mid ah waxyaabahan waxa la yiraahdo faceliftingka oo ah hagaajinta calaamadaha muuqda ee gabowga sida wajiga oo dhula isha baalkeeda hoose oo laalaab yeesha lumista midabka maqaarka iyo sidoo kale maqaarka oo dabacsanaada waxaasi oo dhan ayaa caawa laga hadli doonaa sida lagaga hortagayo amba loo yaraynayo marka waxaan jecelnahay inaan su'aalaha u gudbino teamkan oo iyagu si toos ah idinkaga jawaabi doono first of all I have to welcome our friend is from the great and one of the country's most respected medical centers the great clinic Queen's Clinic the team it is team of aesthetic medicine I would like to welcome you warmly to Kalson TV and I hope that you will feel like being at home. Thank you. I would like our first question across to you is what is facelift? Non-invasive, non-surgical facelift we often hear. That's a very good question. Nowadays, it's not necessary to resort to surgery in order to have a facelift. Yeah. We have very, very clever machines
high-intensity focused ultrasound machines. And these work by lifting the muscle layer, or the SMAS layer. They also work on the deep skin, or the deep dermis. And then they work on the superficial dermis or wrinkles. Yes. And what we do, we do a procedure which takes half an hour, and we like to do it 3 times a year. At the end of that, you will have achieved a facelift, and it's very successful. There's no downtime, no cutting, no surgery, no incisions, no scars, Yes. no discomfort, and it's a lovely procedure. Yeah. It works on any age, and apart from under 25, Yes. where you are perfect anyway, and you do not need facelifting. Yeah, definitely. Thanks a lot. That's a very good answer. I think the most important thing to everybody, all human beings, is their appearance, especially the women. Every year we hear that some women who are obsessed with their appearance have either harmed themselves or eliminated their lives. So we do understand that appearance is an important part of our life, and therefore preserving it, looking after our beauty is a key element. I think, as you mentioned, Ms. Karen, you said this is non-surgical face lifting, and you mentioned it to us that there are clever machines which is used for lifting the muscle layers and deal with wrinkles, and the procedure is not that long, it's half an hour, but you recommend this to be done for people 25 years and above. That's correct. Yeah, because yes. Okay, that's good. Okay, what I would like to ask is that not many of us understand the reason is that cause us to do these kind of facelifts. I think there is a sign of aging which any human being from any gender is likely to go through. I think if we touch a little bit of the signs of aging that we have to check first. Yes, okay. So one of the biggest ones, we lose muscle tone. Yeah. And we lose our face contours over time, sadly. Our collagen and elastin breaks down as we age. Yes. So once we reach 25, we've reached our peak, and from then on it's all downhill. Definitely. Okay. Here we have got Hani Ilmi. What Ms. Karen Everett said is that she touched a little bit on the signs of aging. What can you put some light to the audiences about the topics you mentioned? Okay. You want Somali? Yes, okay. please. waxaan horta u nimid oo ka hadlaynaa ka hadlayna barnaamij cusub oo ah dadku sida isku qurxin karaan iskuna yareyn karaan ayadoo aan qalniin la marinin non surgical surgery ayadoo la marinin waa laba mashiin oo kala duwan midna HIFU baa la yiraahdaa waa ka non surgical ah oo wajiga facelifting iyo kulli sameynaya midna waxa la T-shape wuxuu asaguna sameeynaya oo loogu talagalay contouring the body jirka oo dhan inuu yaryareeyo oo qurxiyo oo faatka iyo baruuraha iyo meelaha loo baahan dhan uu ka saaro marka labadaasba waa qurxinta jirka qof kastana uu mari karo oo ka weyn da'da 25 ayadoon wax dhibaato ah inaysan uga imaanaynin xagga dhaqaadiirta waa la joogaa oo caafimaadka wixii qofkii su'aal qabo oo caafimaad ku saabsan uu nala soo hadli karaa waana looga jawaabayaa as far as we know there's no damage, there's no any side effects as far as we know, and I'm sure Ms. Karen will tell us a bit more about it. Definitely, yes. Ms. Karen, in terms of the facelift, you have got this is non-surgical, non-invasive, means what are the devices that you're going to use to deal with these all signs of aging that appear on the face? For example, we have got sagging, which is the deep creases below
the lower eyelids, loss of skin tone Yes. in the lower face that creates jolts, loose skin and excess fat deposits under the chin, which sometimes gives the person with a normal weight an appearance that makes you think that he has got double chin. Yes. Yeah. All these, the fatty flesh below the chin, these are signs that nobody wants to have. Indeed. And these yes. are signs of aging. Yes. So you have mentioned it. We have got a non-surgical method to eliminate this. Yes. Can you, Just explain a using bit a about simple form of English language, explain to the audiences how this would be done? Yes, I'll try my best. Thank you very much. We have our HIFU machine, which is basically a high-intensity focused ultrasound machine. What does that mean? It basically works using creating thermal coagulation points, or just heat Yes. in the dermis, really. Yeah. Let's call it heat in the skin. Yeah. And then it also uses cavitation, which breaks up and blasts the tissue, and then it kind of helps the blood vessels to shrink and coagulate. This combination causes a reaction in the skin, and we're able to lift the skin, so we're able to lift the jowls, lift the periorbital wrinkles, the nasolabial lines and the marionette lines, all those things that come with age that we really don't like to see. Okay. So I think these devices are using, these are energy assisted devices, Yes, indeed. Yes. and they just stretch the skin. What they do, the way in which they actually work precisely, they work on the deep elastin and the SMAS, the muscle layer. So we have 3 different cartridges that we use in the facelift. The first one works at a 4.5 millimeter depth, and it works on the SMAS layer, which is the muscle layer simplified. The next cartridge is 3 millimeters, and that works on deep dermis. Below And then, that level. It's above the SMAS, above the muscle layer. Definitely. And then the very last one works on superficial wrinkles around the eye, the forehead, and it lifts the cheeks, and then the eyebrows. So to summarize, you work with the muscle layer first, Yes. then The deep dermis. the deep dermis, which is above the muscle layer, Yes. and then The superficial dermis. which is on the top, the outer skin. Yes. And the way which we do it, we stretch the elastin, which is attached to the epidermis, and that causes a muscle contraction, and that gives the face shape and contour. And then basically we also kill deep old collagen, and we encourage the fibrils of collagen to shrink almost to the same as when we were a baby. So Okay. very short, very plump. And then the last thing we do, we stimulate 50% better new collagen to be produced. Okay. You eliminate one and you create new one. That's correct. So why do you eliminate the one that already there? Because we know that the skin's sagging, it's not working as well as it could, and we're just kick-starting the fibroblasts, we're kick-starting the skin and the tissue to start synthesizing. And the device you are using, depending on the area of interest, where the area you are working varies. Yes, it does, yes. Okay. We work on the face, and each treatment can be specially adapted for each patient, really. Yes. Yes, Depending on the individually. needs of the patient. Yes, it's an individual treatment, not just a facelift. And obviously, we give consultation to the patient first. We talk to them about their general health and check that they're well. And then we advise them what the treatment is and if it's suitable for them according to their age. And then we also talk about the expectations and manage that side of the patient's care. Afterwards, we also offer aftercare and follow-up consultant appointments, and we're on call any time for questions and if any problems arise, Definitely. which they don't. Well, definitely. I think now I will reach out our Dr. Titiana. Titiana,
You are free to speak any language that you find happy with, but the question is that before the patient or the client is given these procedures are applied to the individual. My question: who do you consider good candidate for these procedures, for these kind of treatments? And what do you expect from iyadoo aan la marin qalliin sida wejiga oo dhula, laalaabka isha baalkeeda hoose, lumista midabka maqaarka, iyo weliba hagaajinta iyo daaweynta maqaarka dabacsan ee gerka hoostiisa iyo hareeraha daanka. Teknolojiyadani waxa ay suurtagelinaysaa waxa dhammaan dadweynaha loogu bishaaranayaa in waaxda isbitaalka weyn ee Queen's Clinic u qaabilsan bilicsanaanta ay idiin soo bandhigayso khidmad caafimaad oo cusub. khidmadani waa mid adeegsanaysa teknolojiya casri ah awoodna u leh in qofka lagu sameeyo waxa la yiraahdo face lifting amba socotaan. waxaan caawa ku jirnaa barnaamijkii caafimaadka ee nooga barateen habeen kastoo axada. barnaamijka caafimaadka waxaa inoogu casuman koox ka socota kliniga weyn ee Queen's Clinic fadhigiisu yahay bartamaha magaalada London. kooxdani waxaa la yiraahdaa aesthetic team amba teamka iyagu khibrada dhaqaatiirta iyagu qaabilsan bilicsanaanta. waxyaabaha aan ku soo qaadaa dhigayna waxay tahay mashiino markaasi loogu talagalay in ay wax weyn ku daraan bilicsanaanta qofka. waxaa inoogu marti ah sidaad la socotaan Miss Karen Everett oo ah beauty consultant. waxaa kaloo noo jooga Titiana cosmetologist doctor ah. waxaa jooga Hani Cilmi oo ah aesthetic department assistant iyo phlebotomist. waxaa kaloo jooga oo dhanka xagee fadhiya consultant cosmetologist nurse Janet. barnaamijka waxaan kaga hadalnay waxaa face liftigu yahay amba kobcinta ama qurxinta wajiga ayadoo aanan wax qalliina la marayn sida loo sameeyo yaa ku habboon. If we continue the questions, we have covered about how this procedure is done and who is the good candidate for it. I would like do we only do on the upper part, the face and the neck, or there are other parts of the body where it is suitable for? That's a good point. It's suitable for the body as well. We have the ability to treat stomach areas, love handles, bingo wings, which is this lovely little area here that many women suffer from. We all do. And then our outer and inner thighs. Yes. And even you can contour the buttocks. So you can get rid of unsightly bulges on the hips, and it's an amazing machine, the HIFU. Okay, so I think some people may not be unhappy with unwanted fat deposits in certain that accumulates in certain areas of their body, like the buttocks. Yes. I think there are accumulation of these fats in the thighs. Yes. And how do you convince somebody who has never heard about non-surgical methods of eliminating these fats? How you gonna help him understand that this is not harmful and this is also doesn't require you to undergo complicated surgery? I would explain the treatment to the patient, Yes. and what I would say is that it's basically ultrasound shooting beams down into your tissue layers. It's not painful. There's no cutting, no injections, no downtime. The procedure is really quick, really painless, maybe half an hour per area, and it's instant, it's immediate. So perhaps by the next day, you'll see a lovely difference on the area that you treat, which could be your lower stomach or abdomen. Perhaps you've had babies and you want to tighten your tummy up a bit and lose a little bit of weight there. So we can treat that area. Also the upper area of the stomach. I would say, don't worry. Come along, talk to us. We're not just
a medical practice. We're an aesthetic clinic too. So if you have any concerns, you can call us and talk about it with us. And I feel that most people would benefit from this treatment. People of any age except under 25, really. Okay, honey, Yes. what would you like to say to add to what Miss Karen has already said in Somali? in Somali. Okay, muhiimka mashiinkan uu sameeyo ma ahan only facelifting wajiga clear. Wuxuu sameeyaa meel kasta oo aad rabtay inaad iska qorqortid ama iska dhubtid ama iska qurxisid. meelaha ay aan xeyrtu ay fadhido. meelaha aha qofku xoogaa ka cayanay uu sarabin oo kale sida caloosha oo la yareynayo bowdiyaha ama kuwa hoosta bowdiyaha barida iyo dhabarka dadka hilibka kula laalaabka loo yaqaan ama kule gacmaha kale oo gacmaha la yareynayo la duubayo kale meelo badan baa jirta oo dadka maaragtay ay rabaa in iska yareeyaan ama iska qurxiyaan kullu wuu ka fargareynaya asagoon wax dhibaato keenaynin it doesn't touch the skin at all. waa lagu kor masaajeynaya oh yes waa lagu kor masaajeynaya marka wax xanuuna ma laha it's painless wax dhibaatana ma laha it doesn't interfere with your activity whether you were working the next day you don't have to stay in bed. No, it's harmless. Well, definitely the question now across to Dr. Titiana. Dr. Titiana, are there any risks or complications associated with this type of procedures? Я хочу представить уникальную систему. Это высокой интенсивности ультразвук. Это инновационная система, которая никогда ранее не была предоставлена. И сейчас мы можем работать с лицевой областью и формированием тела без хирургического вмешательства. Идеальные пациенты от 25 лет. Это необходимо проводить 3 процедуры в год с интервалом 1 процедура в 3 месяца. Мы получаем лифтинг-эффект, омоложение кожи лица, мы препятствуем провисанию щек, устраняем двойной подбородок. Эта система, она способствует вырабатыванию коллагена. Коллаген является лекарством от наших морщин. То есть это идеальное решение вопроса. Thank you, Dr. Titiana, speaking in Russian. I think for those audiences who are not able to understand Russian, I think this message is aimed at those who speak Russian language. And there's a big population on this planet that speaks and communicates in this widely spoken Russian language. Okay. The other thing I would like to talk about, in terms of assessments, you mentioned that not everybody can come to have these procedures done to him or her. So I think what are, for example, assessments that should be done? Who should be eligible for these? Who should be good candidate for these procedures and who shouldn't be having? Anyone who's healthy should be able to have this treatment and there would be no complications. The only people that can't are perhaps people that aren't so healthy, perhaps someone with a pacemaker, Yes. someone who's had chemotherapy, someone who has an autoimmune deficiency like lupus or a blood disorder, leukemia, or diabetes, 1 or 2. 2 is okay, but diabetes 1 isn't. But with 2, obviously, I would check with a GP. Okay. So diabetes 2 is okay, but the type 1, Yeah. you wouldn't Big recommend. No, big no. Also, a person suffering from excessive of white blood cells, the kind of cancer, you shouldn't advise. No, no. Okay. No, you'd have to wait 5 years after having chemotherapy. Definitely. Yeah. walaalayaal sidaa la socotaan waxaan qaadaa dhigaynaa aesthetic non-surgicalka ama bilic qurxinta jirka ha noqoto wajiga ama jirka intiisa kale iyadoo laga bixinayo xayrta jirka ku jirta ee abuuraysa in qofku quruxdiisii uu macnaha aanan markaasi awoodin in uu ay sii jirto. waxaa markaa ka hadlaynay yaa sida waxaan loo samaynayo waxa ay khubaradani inoo sheegeen in ay tahay non surgical wax qaliin aadan marayn markaasina ay suurtagal tahay in
waxyaabaha dhan oo calaamada u ah agingka ama gabowga sida maaragtay wejiga oo dhula amba ay ka mid tahay isha baalkeeda hoose oo laalaab yeesha midabka maqaarka oo luma sidoo kale qofka uu maaragtay maqaarkiisa dabacsanaan gaar ahaan daanka iyo haddii la yidhaahdo garhka hoostiisa waxaasi oo dhan waxa ay yihiin wax qof kasta ku soo wajaha oo calaamada la yidhaahdo agingka gabowga marka waxay la tahay mashiinadani waxa ay yihiin kuwo diyaar idinkuga ah Queen's Clinic laakiin waxaa jiray leeyihiin dhakhaatiirta iyo khubaradani assessment ayaa jira in qofka la eegayo dad ayaana ku habboonayn sidii qofkii markaasi kansar qaba ama chemotherapy markaasi daawo ka qaadanaya cudurkaasi waxaa kale oo jira in dadka da'doodu ay aadka u yar tahay masalan 25 sano wixii ka hooseeya maxay la tahay mar recommendaraynayaan okay in terms of accessibility affordability is it too expensive or it is something that anyone can afford? Can you give me a rough idea of how much, for example, it would cost for me to have a facelift, or how much it will cost for me to remove fat deposits from my tummy, or areas where I think I have too much flesh? Okay. ما قالي بدنا session كي وا 350 pound. Okay, session key. halkii session. And how long does a session last? إمتى يسعنى session key? 3 months. Every 3 months you need to have a one session. If that's I'm right. So وصدح بقولي كونتن كيبا. صدح برود كبعد هذا نوع حمرة سامت كلا صدح بقولي كونتنا. Followed by another 3 months صدح بقولي كونتن. So all together وا 1050. اسكو دردر كده لكن 3 session أوباهن تهاي. So a normal individual requires 3 sessions. 3 sessions. The first session is what call it? Yeah, the facelifting. midka u horeeya waa wejigood la qurxinayo marka hal mar kuma sameysmayo marka tartiib sidaan wejigana damage loo gaarsiinin ama wax dhibaato u soo gaarinin ayaa loogu dhiga 3 session in 3 months between each. Is there guarantee that there would be improvements? Yes, absolutely. Based on your past based experience. On scientific research, actually. Yeah. Yes. Meaning the symptoms of recovery or regaining of the beauty that lost is immediate. Definitely, yes. Definitely. sida maqlaysaan walaalayaal waxa la leeyahay teamkan inoo sheegayaan in faceliftiga ama qurxinta wajiga daryeelida bilicsanaantiisa ay tahay mid markaasi aan saa u qaali ahayn waxay noogu kacayaa leedahay 3 jeer ayaa la sameeyaa waxaana markii noogu kacayaa 350 waa waxaanan gaarayn maaragtay 1200 baan konton ay noqonaysaa and it could take a total of 9 months 9 months in total. I think intaas bay qaadanaysaa laakiin waxay ay ku suurtagelinaysaa inaad waxyaabaha oo dhan oo adiga ku dhibayay meesha ka bixino ama aan improve garayno. Okay, marka waa affordable ayaan leenahay dadka iyaguna daawanaya khadka telefoonku waa uu furan yahay waad nagala qayb qaadan kartaan waxaana awood u leeyihiin inaad la soo xiriirtaan cliniga oo aad markaasi booking garaysataan. Okay, if I come to the other point, which is T-shape, how does that machine work as well? The T-shape is a body contouring machine, and it also does a non-surgical facelift, lifting collagen. It works by using a low-level laser, bipolar radio frequency, and also vacuum. And what it does, it heats up the tissues and liquidizes the fat. It also removes the fat by draining it into the body's lymphatic system. After the treatment, you will need to drink 1.5 liters of water.
There's no downtime. It's not painful. It's a very pleasurable treatment, actually. It's very popular. Once you have one, you get hooked. It's like having a deep massage or a massage, and when you leave, you feel as though you've done a workout or been to the gym. You feel really good because it reaches parts that the gym can't reach. Okay. Yes. So, honey, how can you throw some light onto what Miss Karen has just said about the other machine? Absolutely. What's the other machine? Machine-kan waxaa la yidhahdaa T-shape. T-shape. wuxuu gooni u yahay oo gaar u yahay inuu dhuuqo ama vacuum ahaan uu jiido faatka korka dhan uu ka saaro. Okay. qofkii doonaya marka meel gooniya inuu iska yareeyo laga soo dhuuqayo dufanka ama faatka ayuu aad u soo dhuuqaa. Facelifting also wuu sameeyaa. Somitak wuu sameeyaa. Korka gacmaha kulli asagu waxa dhan buu dhuuqayaa. Hilibka halkan kulli gacmaha kulli wuu saaraya. So waa contouring jirka oo dhan buu marka koobaya oo qurxinaya oo kaaga dhigaya meel kooban sida facelifting sameeynaya. Marka waa laba machine oo shaqooyinkooda midba gooniya. Midna faatka dhan buu dhuuqaya. Maalinta faatkaas uu ka dhuuqo waxaad u baahan tahay inaad cabto 3 liter of water si dufankii oo kaadida iyo wasaqda ay karka uga baxdo oo aad korka u nadiifiso. Marka machine-kani wuxuu sameynayaa meesha ku jirto xeerta ayuu dhalaalinaya. xeertu dhalaalinaya. waa kululeynaya. waa kululeynaya. xeertii marka way qulqulaysaa. xeertii marka biyo badan waa inaad cabtaa ugu yaraan 3 liter oo biyo waa inaad cabtaa si korkii oo dhan u dufanka uga baxo. Okay, so the fat that has been heated up leaves the area and goes to where? Into our lymph system. And it's disposed? Yes, through the natural bodily processes. And by drinking in form of urine? Or? Yes, and you need to drink water to encourage and help that process along. Yeah. walaalayaal sidaa maqlaysaan machine-kan kale oo T-shape-ku waxa uu qabanayaa asagana bilicsanaanta wajiga ayuu hagaajinaya qurxinaya. waxa kale uu qabanayaa in uu contouring of the body amba jirka inuu qaabkiisa hagaajiyo oo masalan meelaha ay markaasi fadhido xeyrtu amba qofku uu ka cayilinaya sida caloosha badida gacmaha hoose cajirada dhulkaasi oo dhan baa la dul dhigaya. wuxuu isticmaalayaa heat energy markaasi dhalaalinaysa xeyrta sida ay noo sheegtay Miss Karen Everett oo beauty consultant kana tirsan isbitaalka weyn ee Queen's Clinic. xeyrtaasi marka waxaad u baahan tahay inaad cabto ilaa iyo 3 liter oo biyo ah si markaasi aad u sahasho in xeyrtaasi ama duxdaasi ay ka baxdo jirka ayadoo kaga baxaysa qaabka jirku isaga saaro wasaqda. walaalayaal khadka telefoonku waa inoo furan yahay. waxaadna soo weydiin kartaan su'aal alla iyo su'aashii aad doontaan barnaamijka oo muhiim ah. we have touched an important part of I think I've been reading an article about these facelifting, the new methods that have been invented. And there is, the plastic surgeons are not very happy about it. They think their way of earning and way of business is undermined by these easy methods. So they said a lot of things. Can you please, for the audience's sake, explain how non-surgical body contouring different to the fat reduction that is done through surgery? Yes. Definitely. Yes. If you want fat reduction through surgery, you may have a tummy tuck, or you may just have liposuction. Yes. Now, with these things, it means that they are surgical. So that means an incision is made with a knife at some point, or maybe with a rod if you're having liposuction, perhaps LipoSmart. Anyway, there is downtime. It's uncomfortable, it's a bit painful, and it's not immediately, well, afterwards it takes a few weeks to recover. That's what I mean to say. And I think there is a risk of contamination. There can be a risk of problems, yes. You can even have lumps developing, or you can actually get infections, and that can be quite common. You get very painful swelling sometimes with liposuction if it goes wrong. And so, yes, you might need antibiotics afterwards. And definitely there'll be aftercare with the doctor, follow-up treatments.
With the T-shape, however, it's different. It's non-invasive. You have a course of 6 to 12 treatments normally. It's not painful. There's no downtime, no recovery. You have the treatment. It takes 40 minutes, 45 minutes. And afterwards, you simply go about your daily life. If you're a mother, you'll go home, cook as usual. There's nothing you can't do, you know. You just need to drink water in order to help the fluids to flush out, really, the fats, the liquidized fats. Definitely. Yes, to come up the lymph Okay, system. honey, what would you like to say? waa intay kaa fargaraysa waa muhiimka waxaad u baahan tahay 6 to 12 session horta inaad qaadato si korka dhan sidaa u rabtay u noqdo oo faatka dhan uga baxo muhiimka waxa waaye waa non surgical therefore wax xanuuna ma laha wax dhibaato ma laha wax kala soo lagu qalaya there's no scar involved there's no surgical involved marka waxaad jirkaaga hadhowtay calaamado ka soo baxaya ama iska uu kugu reebaya ma jirto marka waa the easiest way oo ugu fiican waana low level of laser waa aad buu u yaryahay ma quwad badna laakiin faadkiisa aad buu u saaran but some people experience numbness and tingling little bit that doesn't last that long. Not with T-shape. Not with the T-shape, yes. No. khadka telefoonka dadka way nagala qayb qaadan karaan barnaamijka waan soo dhaweynaynaa xagga khadka telefoonka dadweynaha okay I think most people would like to understand things when they really do not know or have no idea at all. For example, I may need a facelift and at the same time I may have fat deposited in many different areas. Do I have to do together at one time? Is it economically wise or is it not permissible to do all of them at one time? You would treat one area at a time, yes. It wouldn't be clinically safe to do everything at once. It would be too much for your body's lymphatic system or your liver. Yeah. Yes. Okay, khadka telefoonka qof baa ku jira walaal soo dhawow dadweynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa inay nagala qayb qaataan barnaamijka khadka telefoonku waa uu furan yahay okay waxaan u malaynayaa qofkaasi waa u suurtageli weysay inuu soo galo okay so Ms. Karen you said it's not advisable that somebody who wants to have facelift and at the same time who wants to have body contouring to have all these different procedures in one go. Yes. If you were having the facelift, then you would do that, and then perhaps after 4 weeks you could perhaps do the T-shape. Yes, that would be sensible, just to leave a 4-week gap. Definitely. Yes. Definitely. That's a good thing. What would you like? waa run hal mar lama wada marsiin karo qofka fast waxa u fiican in hal meel looga bilaabo markuu dhamado sidee Karen sheegtay 4 weeks ka bacdi meeshii kale uu rabo waa loo hagaajin karaa waa loo yareyn karaa waa la marin karaa treatmentiga laakiin ma ahan macquul hal meel in hal mar korkiyo dhan in la wada sameeyo caafimaadka xaqiisa for health reasons macquul ma noqonayso laakiin one at the time. They can start with the face ka wajigaad ka bilaabi kartaan hadaa rabtaan ka bacdi waxay ku xijin kartaan caloosha ama meelihii qofka asagu uu mid dependent on the patient's need kooda. Okay. Is there alongside these procedures medicine is prescribed? No, nothing. No need for medicine. No need for medicine. That's the beauty of these machines. Definitely. I think a lot of people who are now viewing this program who had done a great deal of exercise but who couldn't succeed in their attempts to take the fats off their body would be happy to hear that it is an easy way to do things and to realize your dreams, to feel one is again slim and young. These are aesthetic team from one of the most respected clinics in the country.
Queen's Clinic. You have seen Dr. Ahmed Ismail covering a lot of important issues live in these programs. So tonight you have a big opportunity. You got the full team in front of you. So make good use of the opportunities. Ask questions. Ask anything that you would like to know in Somali or English. Please feel welcome. Technicianska waxaan ka codsanaynaa inay u fududeeyaan dadka khadka telefoonka inay nagula soo xiriiraan. Okay. Just a final thing. One of the things that encouraged me a little bit was I myself was thinking that these are highly these are technical procedures that would force the individual to spend a lot of money. But I think what I have heard tonight, I may encourage my loved ones. Okay, qof baa khadka telefoonka ku jira. Walaal soo dhawaaw. Assalaamu calaykum assalaam waraxmatullaahi. Walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa adoo raaliya. waxaan joogaa Manchester. Magacaaga? Zainab Ali Baxsan. Zainab Ali Baxsan. Ku soo dhawaa barnaamijka caafimaadka. walaal waxaan ku weydiinaa lacagta imisa qaatan lacagta. She's asking, waxaad weydiinaysaa inta ay ku kacayso soo maha? Walaal sidaa ay noo sheegeen khubaradani wax saas u sii buuran ma ahan. Waa 350 oo 3 jeer oo kala duwana. Waxaan qiyaasanay inay tahay 1,050. walaal Zainab khadka ma ku jirtaa weli? Zainab from Manchester, she asked about the costs. These are interesting parts of the discussion. People would like to know about the affordability. Okay, qof kale ayaa khadka ku jira. Waa soo dhaweynaynaa walaal ku soo dhaw barnaamijka. walaal waan dhawahay magacaygu waa Samsam waxaan deganahay London. Samsam oo London soo dhawa walaal. walaal waan dhawahay waxaad gabadha ii weydiisaa dhakhtar groupka dhakhaatiirta dhammaan waan salaamayaa. صح. idinkana waan salaamayaa. سلام الله. waxaad walaal doonaya inaan ogaado haddii ilaahay raahdo matalan markaan waxaan haddaan sameeyo kale calooshaan doonaya inaan iska sameeyo. haye walaal codkaaga wax yar kor u qaad adoo raaliya. calooshaan doonaya inaan anigu iska sameeyo caloosha. waa ku fahmay si wacan. ayshaygu waa 37 jir. haye. marka waxaan u baahanahay matalan marka uur yeesho kale marka waxaan treatment-kan galo 3 waqti dhamaysto matalan haddii aan uur yeesho wax dhibaato aan ii keenay. Okay, waa mahadsan tahay walaashan Zamzam London. Zamzam is calling from London and she asked a very interesting question. She said the part of the I would like to means this procedure is done, I think T-shape on the tummy. Yes. She said, if I do after I finish the recommended treatments, would there be any side effect? For example, if I would like to conceive a child, if I would like to get pregnant. No problems. It doesn't affect any of your bodily processes, no. Okay. It's completely safe and it's approved by medical and scientific associations. Okay. sidaa maqlayso ay jawaabtaa waxay kaaga timid walaasheen macna saaxiibteen Karen Everett. Miss Karen Everett waxay ku leedahay waa wax scientifically approved oo la xaqiijiyay inayna wax dhiba ku lahayn. marka absolutely wax dhiba ay u leedahay u keenaysa male. procedure kani waad samayn kartaa waxaanan rajaynaynaa in aad ku najixi doonto. barnaamijka oo weli bartamahan kaga jirno dadweynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa inay nagala qayb qaataan. Okay, I think just to sum up what we said. Okay, ku soo dhawow khadka telefoonka walaal. Assalaamu calaykum. calaykum assalaam. magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa walaal.
magacayga Zahra la dhahaa waxaan kasoo hadlaa London. zahra kusoo dhawo barnaamijka caafimaadka waa aesthetic non surgical qurxinta oo aan la isticmaalaynin maaragtay wax qaliina waa la socotaan filaya Si fiican. haya walaal su-aashaada adoo raalli Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda waxay tahay wajiga markaan rabo inaan sameeyo waxay tiri 3 maraa la sameynayaa 3 marna waa different price waaye marka ma u baahanayaa mase 3daas mar lacagta 1,050 markaan baxsho ma u baahanayo marka lagu soo noqonayo. Okay. The sister Sarah from London said, if I do facelifting for the 3 different treatments, treatment periods that you mentioned, would I be coming back again, or that is one off and I don't have to come back? A very good question. Yes. 2 follow-up treatments are needed the next year. 2 follow-up treatments. Yes. Okay. Honey, welcome, please. Yes. Thank you. marka horeysa waa 3 treatment 3 treatment weeyaan midda ugu horeysa maana 350 markaad dhamaysato waa isku tagi 150 then after 2 years waxaad u baahan tahay sanadkii 2 jeer mar labaadina haddana samayso si wajigu u sii qurux badnaado sidiisina ugu sii yaraado marka after 2 years waxay u baahnanaysaa 2 jeer 2 treatment after and then after that sidaad u rabtay okay and waad maqlaysaa jawaabta waxa ku siisay walaashan waxaan siinaynaa fursadan qofkii ugu dambeeyay waqtiga oo nagu cariiriya السلام عليكم. calaykum assalaam walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso walaal magacayga Caasha Axmed baa la yiraahdaa la dhanbaan idin kala hadlayaa Caasha Axmed ku soo dhaw barnaamij caafimaad waa aesthetic non surgical waa face lifting iyo body contour qurxinta jirka oo aanan wax qaliina la marin walaal waan la socday programka waan la socday questionkaygu waxa weeyaan anigu caloosha kale ayaan doonayaa inaan iska sameeyo nacam marka caloosha markaan iska sameeyo sectionada gabadhu halka hadda dhakhtaradii ay ka sheegaysaa ay dhamaadaan sax miyaan u baahanahay inaan ku soo noqdo mise sidaasay weligeed ku joogaysaa ay guarantee ku ahaanaysaa inaan xaydi igu soo noqon okay yes good question Asha Ahmed from London she asked a very interesting question she said I want to have a fat deposit remove it from my tummy okay if I do would that be the end or do I have to come back again to have the procedure done to me again will it last basically or do they forever have to do it The procedure would not last forever, unfortunately. It would if you follow a sensible diet and exercise. That's the answer. waxay ku tiri haddii aad sensible diet cunno markaasi macquula oo aan fahmaya inay tahay cunno markaasi balanced ah oo hadee hilibkii iyo xeyrtii wixii aanu jirnay ka fog sensible diet and what else Exercise. and exercises iyo tamriin amba maaragtay orod dabaal macnaha dhaqdhaqaaqyada haddaad samaysay waa mid sii jirta weligeeday noqonaysaa laakiin haddaa intaad samayso xeyrtii iska qaado haddana meeshii aa u laabato hilibkii iyo ukuntii iyo wixii waa markaasi wax soconaya ma jiraan aad iyo aad baad u mahadsan tahay su-aashaada muhimka and just is it for women only or a man can also come The man can also have T-shape and the high-fu facelift as well. okay because we all eat food rich in protein and there are temptations around the city means wherever we go you have got those attractive images and you find yourself into a restaurant ordering food so we are all fatter than we before so the risk of diseases and unhealthy lifestyle is around the corner or we already stepped into it so the message I would pass across to the audience that these are not only treatments for men for women men are also welcome yes even though is a Queen's clinic the experts are for both sexes waa rag iyo dumar rag iyo dumarba way imaan karaan okay testimonials have we got any people who would say I have been through these procedures and I'm very happy that I have visited your clinic We have many testimonials at our company, the Belden Group in Italy. We're based in Milan. yes And also we have a factory in Ferrara. So we have those, and we also have a scientific department
So we have proven results scientifically, and we have many happy customers, men and women. And those who are listening tonight, when they come, you will be able to see people who have already gone through the routes Yes. they are now going through. We have photographs. Photographs and, before we can and show after them. the Yes, treatment. Exactly. sida maqlaysaan walaalayaal marka aad kliniga tagtaan waxaa awood u yeelan doontaan in aragtaan qaarkii idinka horreeyey ee cilaajkani ama daawadani lagu sameeyey suuradahoodii markii intaan lagu samayn iyo marka lagu sameeyey wixii ka dambeeyey. I think we are running out of time, and I would like to thank the management and of the TV, the technicians that have tried their best to help us have this program on air, and the great team from the Queen's Clinic. All is wonderful tonight. We look forward to have many of these. Medicine is a big field, and we try to address the problems that we face and raise the awareness. Queen's Clinic doors are open for you. If you would like to get in touch and you are interested of any of the topics we have talked about tonight, you will be seeing the clinic's address, postal address, and the contact telephone numbers, everything that you need. Until then, we wish you and the team a very good evening.